Students, I am Vishwakama sir. Now, in this video, today our point is force. This force, this topic is from our physics. Now look, past, आज मी तुमच्या समोर जो व्हिडिओ घेऊन आलोय तो टॉपिक हा फोर्सचा आहे, म्हणजे बलाचा आहे, जे की आपल्या 6वी ते 10वी पर्यंतच्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांना हे माहीत असणं आवश्यक आहे. आणि फिजिक्स या विषयामधील जो टॉपिक आहे फोर्स, हा अत्यंत महत्त्वाचा, प्रत्येक वर्गासाठी महत्त्वाचा असा टॉपिक आहे फोर्स. चला मग आपण पाहू. फोर्स मीन्स द फोर्स मीन्स इन मराठी बल. आता पाश आपण पाहू की फोर्स कशाला म्हणायचं. व्हॉट इज मीनिंग ऑफ फोर्स. लुक, इफ we want to pull any object towards us, or we want to push away any object away from us. म्हणजे जर आपल्याला एखादी वस्तू आपल्याकडे ओढावी असं वाटलं, किंवा जर एखादी वस्तू आपण आपल्यापासून दूर ढकलावी असं वाटलं, तर त्या ठिकाणी जे आपण त्या वस्तूवरती आपण जे इफोर्ट करतो, जी कृती करतो, ढकलण्याची कृती असेल किंवा ओढण्याची कृती असेल, तिला म्हणायचं फोर्स. मीन्स द सिंपल लुक हिअर, फोर्स मीन्स नथिंग बट ओनली, लुक हिअर, फोर्स मीन्स ओनली टू पुश or to pull. That is the force. Means, for the definition, look here, the force, the effort to push or pull of an object is called force. Very simple. Force, the effort, or it is also called cause. The cause or the effort to push or to pull of an object is called force. Now look, what is the effect of force? Effect of force means, look here, suppose this object is at rest position. Remember, there is only two states of the object. First, it will be at rest, or it will be in motion. In our previous lecture, we see about the motion. Motion means only continuous displacement of the object. Means at first this object is here, then after some time it goes there. This is called the motion. Now, if object is at rest position and we push this object, then what will happen? This will displaced. Displaced means it will become in motion. म्हणजे जर आपण या वस्तूला आपण पुश केलं, आपण ढकललं, तर ही वस्तू काय होईल? मोशन मध्ये येईल. म्हणजे रेस्ट ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये येणे, त्यासाठी फोर्स लागतो, बल लागत असतं. आता बघा, पहिला इफेक्ट झाला फोर्सचा, तो म्हणजे कोणता? की व्हेन ऑब्जेक्ट इज ॲट रेस्ट पोझिशन अँड we apply a force on that object, it will
स्टार्ट टू मूव्ह, म्हणजे हे काय होईल, मूव्ह होईल. नाउ सेकंड पॉइंट, इफ the bicycle is moving and if we hold that bicycle and pull towards us, then what will be the result? That bicycle will stop. Listen again. If bicycle is moving and we hold that bicycle and pull towards us, म्हणजे आपण एखादं सायकल चाललेली असताना आपण त्या सायकलीला धरून आपण आपल्याकडे जर आपण ओढलं तर काय होईल, सायकल स्टॉप होईल. म्हणजे बघा, याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये एक स्टेबल, एक स्थिर वस्तू होती, रेस्ट पोझिशनला वस्तू होती. तिला आपण ज्यावेळेस पुश केलं त्यावेळेस ते काय झालं, मोशनमध्ये आलं. आताच्या एक्झाम्पलमध्ये बायसिकल मोशनमध्ये आहे आणि ज्यावेळेस आपण त्याला फोर्स लावलं त्यावेळेस ते स्टॉप झालं. आणखी, इफ object is already in motion and we apply the force on that object, then the object can be changed its direction. म्हणजे जर एखादी वस्तू गतिमान आहे, मोशनमध्ये आहे, गतिमान आहे आणि तिला आपण फोर्स लावला, बल लावलं, तर ती वस्तू स्वतःचं डायरेक्शन चेंज करते, दिशा बदलते. एक्झाम्पलसाठी आपण म्हणू, इफ बॉलर बॉल्स देन बॅट्समन हिट्स द बॉल. इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ बॉल टुवर्ड्स द बॅट्समन and when batsman hits the ball, it means ball's direction changed. म्हणजे एखाद्या बॉलरने बॉल टाकला, तो बॅट्समनच्या दिशेने बॉल येत असतो आणि बॅट्समन ज्यावेळेस बॅट त्याला लावतो त्यावेळेस त्या बॉलची दिशा बदलते. बॅट लावतो म्हणजे त्या बॉलला फोर्स लावलेला आहे आणि ज्यावेळेस फोर्स लावला त्यावेळेस त्या बॉलचं डायरेक्शन चेंज झालं. आता बघा, हे झाले 3 इफेक्ट. तर आणखी एक इफेक्ट, देयर इज वन मोर इफेक्ट. इफ वी अप्लाय ए फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, then due to that force the shape and size of that object can be changed. Means if we take a rubber band and we stretched it, then its shape changed. म्हणजे जर आपण एक रबर घेतलं आणि ते रबर आपण स्ट्रेच केलं तर काय होतं, त्याची जे शेप आणि साईज आहे ते इनक्रीज होतं, म्हणजे चेंज होतं. आता पास हे जे इफेक्ट जे आहेत, इफेक्ट ऑफ फोर्स, द फर्स्ट, रेस्ट ऑब्जेक्ट comes in motion or start to move. Then second effect, the moving object can be stopped
Then third, direction of moving object. Direction of moving object can be changed. And fourth effect, the shape and size of an object can be changed. Now look, these are the effect of force. Now look, the types of force. Look at types of force. If we apply the force on this object, listen again, if we apply a force on this object from this side at that same time from this side, means from both sides, when we apply a equal force but in opposite direction. Listen again. We apply the force on this object from both sides, means the direction of force is opposite to each other, then there is no any effect on this object. Why? Because look at, on this object, when we apply a force, equal force, means here 5 Newton and here is also 5 Newton. Equal force but in opposite direction, then resultant force will be 0. So there is no any effect on this object. म्हणजे जर एखाद्या वस्तूवरती आपण त्याच्या दोन्ही साईडला इक्वल फोर्स लावलं, दोन्ही दिशेने इक्वल फोर्स, पण इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द रिझल्टंट फोर्स इज 0. आणि अशा वेळेस हे जे ऑब्जेक्ट आहे हे ऑब्जेक्ट जागेवरती असतं. आता याचं एक एक्झाम्पल पास, काही मुलं, आता इंग्लिशमध्ये टग ऑफ वॉर म्हणतात, एक सोल काही जणांनी इकडून ओढतात, काही जण तिकडून ओढतात. जर दोन्ही दिशेने जर सेम फोर्स असेल, इक्वल फोर्स असेल, तर ते मुलं, इकडचे मुलं तिकडे जाणार नाहीत, तिकडचे मुलं इकडे येणार नाहीत, कारण सेम फोर्स आहे. पण समजा एकीकडे जर जास्त मुलं असतील, एकीकडे जास्त फोर्स असेल आणि दुसरीकडे जर कमी फोर्स असेल, तर काय होईल, जास्त फोर्स जिकडं आहे तिकडं ते कमी फोर्सवाले मुलं ओढले जातील. लक्षात येत आहे? म्हणजे हे जे फोर्स आहे, equal force but in opposite direction, that force is called balanced force. Look here, balanced force means the force on object from both sides, and that force will be opposite to each other and will be equal. Then the resultant force will be 0, and at that time the
result is also 0, means there is no any effect on that object. Now second type, look here, we will take the same example. This is the object, and if we apply from this end and from this end, we apply the force on both sides, but from this side we apply a 5 Newton force and here only 2 Newton force. मग या फोर्सला म्हणायचं अनबॅलन्स्ड फोर्स, अनबॅलन्स्ड force. पर balanced force, unbalanced force. There are two types of the forces. Understand this? Now look. Look here. This is object. And we apply a force on this object. Now look, in whole world, any object is made by small particles, and that particles are called matter. And each matter, matter means the small particle from which the object is made. Now, each matter has the mass. It means obviously each object has also mass. Suppose this object has mass m. Look here. When we apply the force on this object, then this object will move. When this object will move, it means there is velocity. If we apply the force on this object, then it has mass m and it will move. Listen, when object is at rest position, the velocity means initial velocity, look here, initial velocity is u, and when we apply the force on this object, it will move, and then the final velocity is phi. Now it will take some time. Listen again. Here the final velocity is greater than the initial velocity. You know, म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी जी आहे ती इनिशियल व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त असेल, कारण इनिशियल व्हेलॉसिटी ही 0 असेल. का? बिकॉज ऑब्जेक्ट काय आहे? रेस्टमध्ये आहे. ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस स्थिर असतो त्यावेळेस इनिशियल व्हेलॉसिटी काय असते? 0 असते. मग इकडे बघा, हे इनिशियल व्हेलॉसिटी आणि फायनल व्हेलॉसिटी याच्यामध्ये ग्रेटर कोण असतं? फायनल व्हेलॉसिटी असते. आणि इनिशियल व्हेलॉसिटी काय असते? स्मॉलर असते. मग त्यांच्यामधलं जे चेंज आहे ते चेंज इन व्हेलॉसिटी म्हणजे, लुक हियर, चेंज इन व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू phi minus u. Now this change in velocity in particular time, that is called the rate of change in velocity, is
called acceleration. Acceleration. Now, look, the rate of change in velocity means the change in velocity upon time. So, acceleration is equal to change in velocity, change in velocity upon time. Now, acceleration is denoted by A and change in velocity phi minus u upon time t. So, look here, this force is nothing but the product of mass and its acceleration. Look, why I take this point acceleration. Here acceleration, we have to find out the unit of this acceleration. Means A is equal to, for unit, this is velocity, and you know the unit of velocity is meter per second upon time t means second. It means, look here, meter per second, and this upon means divide this, yes. And you know that this meter per upon second means per second. Here dividation, it will be changed into multiplication, and when we change this sign, divide into multiplication, then we take the reciprocal of this number means 1 upon s. So this meter upon second into 1 upon second means meter into 1 upon second into second. It means meter upon second square. It is also called meter per second square. Now look, remember the unit of acceleration is equal to meter per second square. Now, look here, force is equal to mass into acceleration. So, F is equal to mass, it is denoted by simply m, and acceleration is denoted by a. Now look, we know the unit of mass. Unit of mass is kilogram. Listen here, this is mass, and unit of mass in mks, the kilogram, into the unit of acceleration is meter per second square. So here meter per second square. Now look, this is force. Past ग्रेट सायंटिस्ट न्यूटन यांच्या नावाने हे जे युनिट आहे ते नंतर आयडेंटिफाय झालं, म्हणून इथं हे 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर याला नाव दिलं 1 न्यूटन. मीन्स 1 न्यूटन फोर्स
इज इक्वल टू 1 kg mass into meter per second square. Look here, 1 Newton force is equal to 1 kg meter per second square. This is the unit of force. Unit of force in MKS is 1 Newton. Therefore, 1 Newton is equal to 1 kg into meter per second square. Now look, in this video we see about force. आपण फोर्स बद्दल पाहिलंय. आणि इकडे पास माझा जो हा जो व्हिडिओ आहे, म्हणजे याच्या अगोदरचे जे व्हिडिओ आहेत, मी डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट बद्दल एक व्हिडिओ तयार केला. त्याला जवळपास चांगल्या पद्धतीने लाईक मिळाले, चांगल्या पद्धतीने व्ह्यूज आलेत. पण सबस्क्राईब जे आहे ते अगदी थोडं आहे, म्हणजे एकाच 5. म्हणजे जर 5 जणांनी पाहिलं तर 5च 1 असं प्रमाण, म्हणजे 5 जणांनी ज्यावेळेस पाहिलं त्यावेळेस फक्त 1 जणांनी सबस्क्राईब केलेला आहे. हा व्हिडिओ पाहत असताना एक लक्षात ठेवा की तुम्ही व्हिडिओ पाहिल्यानंतर त्या व्हिडिओच्या खाली लाल अक्षरामध्ये सबस्क्राईब असतं, ते सबस्क्राईब बटन दाबा. म्हणजे पुढं मी जे काही व्हिडिओ तयार करेल ते प्रत्येक व्हिडिओ तुम्हाला मी लिंक न टाकताही तुम्हाला पाहायला मिळतील. कारण मी जे व्हिडिओ तयार करणार आहे हे व्हिडिओ 6वी ते 10वी पर्यंतचे जे मुलं आहेत, सायन्स ज्यांचं थोडंफार कच्चं आहे किंवा सायन्स थोडंफार त्यांना जड जातं आहे, त्या मुलांसाठी, जे सेमीला असतील, जे मराठीला असतील, त्या सगळ्या मुलांसाठी मी हे व्हिडिओ तयार करत आहे. त्यामुळे जे जे विद्यार्थी किंवा त्यांचे पालक हे व्हिडिओ पाहतील, मी अशी अपेक्षा करेल की त्याच्या खाली असणारं जे सबस्क्राईबचं बटन आहे ते तुम्ही दाबावं. ठीक आहे, थँक्यू.